assalamu alaikum to all, and welcome to our 23rd batch of 24-hour training. Today we are going to start for Microsoft Word, and again this is a 23rd batch that we have actually completed over last 2 years. So thank you so much for joining us today, and those got the privilege in campus. I think definitely you guys are lucky. And we have just picked from the randomly, especially those that registered early, and subsequently those today had joined. On the next session, you will not have a privilege to come at the physical class, so you'll be joining over the Zoom. And the next batch who are actually doing the Zoom today, they will have a privilege to come to the in-campus. So actually, we have given a classroom where we have a 70 seat, which is level 2. But because of the COVID, actually, we are not able to, sit 70 in the physically. So they have given actually 20 for now. But subsequently, once COVID actually has, have opened up more privilege, then actually we'll try to expand to 50 than 70. Okay, hopefully, 170, I think, all of us actually can sit in the campus, and only less people maybe join over the Zoom. সো আশা করি আপনারা সবাই আজকের ক্লাসটা খুব এনজয় করবেন। আজকের ক্লাসটা এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে মোটামুটি সবাই কিছু হ্যান্ডস অন এক্সপেরিয়েন্স থাকবে। আগের কোর্সগুলো একটু ক্র্যাশ ছিল। সো for past courses that we have conducted for Word, Excel and PowerPoint, it was pretty much rush for today or this course for over the next 4 Sunday. I think we have given lots of flexibility for you to adopt, and in the past class, our class used to be 2 hours, right? In the every Tuesday or Sunday, it used to be 2 hours, but now we have 3 hours. So basically, every single class that we will have a half an hour to 45 minutes for assignment at the end of the class. So today, again, class start from 7 to 10. So it's a 3-hour class. So we'll run from maybe 7 to 9:30, and last half an hour, we'll do the assignment. Is that fine? Yeah. So for those has joined from phone, because you don't have a laptop, so for assignment, you can continue until from the 9:30 to 10, or you can actually, end your session early. Okay. But definitely, if you join until end, you will learn actually many things that those colleagues are doing. So every single class, we have assignment. Remember, we have a 4 class. Every single class, we have assignment. At the 4th class, you'll be required to submit all 40 of your assignment. And those who have submit, who is going to submit all 4 assignment will issue a certificate. Okay. So every single class will do 1 assignment. First class today will do 1 assignment. Second class will do another assignment. So please make sure that you save your assignment file in your hard drive or Google Drive. Okay. At the 4th class, we'll have actually Google form, and we'll need you all the assignment file to be submitted. So now, for those you join actually from phone, you might ask, Nazmul bhai, I don't have a laptop. So how can I actually do assignment, right? So আপনারা যারা ফোন থেকে লগ ইন করেছেন তারা হয়তো বলতে পারবেন, I don't have a laptop. So how can I do the assignment? If the assignment need to use the computer. So আপনারা ক্লাসে জেনে নেন the assignmentটা কিভাবে করতে হয়. Then you can use your phone, laptop, or your office PC, or somewhere the PC. As long as you make that assignment and save it in your thumb drive, at the 4th class, you can actually submit all of your 4 assignment. As long as you do it over the next 1 week, it's absolutely fine. Okay, so আজকের জন্য আপনারা ক্লাসে ফোন থেকে জয়েন করতে পারবেন, এবং as long as 4th last ক্লাসে আপনাদের সবার অ্যাসাইনমেন্টে সাবমিট করতে হবে. So make sure that all of you actually complete the assignment. So do not skip the assignment. If you skip the assignment, you will not have a certificate, because you need to submit the certificate. Okay. So let me share the screen and jump to our class. Rakib koyekta chobi diye niyo screenshot, huh? Done. Okay. So let me start the sharing my screen so that everyone can see. আপনারা কি সবাই আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? Yes. Thank you. Thank you. So I'll try to run this class in mixed form. যারা co-host আছেন সবাইকে মিউট করে দেন. I'll try to run this course in a mixed form, mainly in English, but in a Q&A, same way that I did in the past. I'll run in Bengali. Okay. So anyone
who wanted to raise the question, you can actually raise in Bengali, and I will try to answer it in Bengali as well as in English. Jubur bhai, aro oneki microphone on kora ache, kindly mute kore den. So welcome again, সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকে এই কোর্সটাতে। আমরা আজকে এই কোর্সটাতে শিখছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, and this was our actually course banner. So I just wanted to recap, and this is very important for all of you to know, because many of you after watch this banner, you call me Nazmul bhai, class ta koi. So please look at the banner. The banner is been written SMU campus, LKC School of Business, 50 Stamford Road, Singapore. So we have already given the banner, but why do you need me to read the file? আপনি কি এবিসিডি পারেন না? তাহলে কেন আমাকে পড়তে বলেন? We have given the information on the banner, but if there is any information missing on the banner, definitely you are free to ask. Okay, but those information is already provided. Please do not ask. Okay, that's why we have actually earlier done 2 assignments. So what we have written in the March, we are running Microsoft Word. In April, there is no class because of the Ramadan fasting month, because Ramadan is very difficult because of the breaking the fast, because of the Tarawih prayer and all those. So we have decided to break it actually, take a break during the time. So after that, in the May, I will again continue to Microsoft Excel, and June we will actually do Microsoft PowerPoint. So if you have joined our past course, okay, especially a PowerPoint course, you know that we don't just teach Microsoft PowerPoint presentation, we also teach graphic design using the PowerPoint. So every single PowerPoint course is very special for us, because we definitely teach how to do a presentation in the corporate presentation, just like what we are doing for now. And similarly, we also teach how to prepare a very nice banner. The banner that you see currently, the yellow color, is made by the Microsoft PowerPoint. You can use Microsoft Illustrator or Photoshop to do that. You can also use Microsoft PowerPoint to do that, because many of us don't have actually luxury to buy Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Those are expensive software. So as long as you have a Microsoft Office, you can actually prepare a banner like this. Okay. So and we have also mentioned that this course is run on every Sunday, 7 p.m. to 10 p.m. Especially those are joining on the Zoom. Those are in campus, you're coming. So please make sure that you reach by 6 o'clock, because there are building facility, safety that you need to follow, the class facility you need to follow. So you need to come here by 6 o'clock if you are coming to the in-campus. But if it's on Zoom, please make sure that you join 7 o'clock or 15 minutes early. Okay. So we have also given a QR code. The QR code actually, if any of your friends ask how to join, you just ask them to scan the QR code and register online. Okay. We have also given the Zoom link, here in the banner. So this course, first of all, I wanted to thanks to the Ministry of Manpower, okay, because Ministry of Manpower actually has been supporting us, to run this course, and they have actually inspired us to do, and they have been assisting us actually in terms of the content, banner, and courses. And you will see that actually our certificate also include Ministry of Manpower logo. And without their permission, we can't use logo, any of the banner or any of the certificate. It has to be approved by Ministry of Manpower. Okay, if you wanted to use any company logo, you must have a black and white approval. Without that, you can't do that. I mean, you can go outside many their training center, actually you can't see their Ministry of Manpower logo there, because Ministry of Manpower doesn't allow them to do that. But we got exceptional approval from them, and this is why we actually use Ministry of Manpower logo in our banner as well as the certificate. Okay. And you will see that we have also used actually SMU Singapore Management University logo, and we have also actually got official approval from them that they are the venue sponsor. So the campus class that you see, this class, they actually rent it, and for each month is required close to $4,000, 3,800 plus, and they are actually providing this amount token as a FOC. So they are providing this campus facility free for us, for our migrant brother, to inspire to do more and to learn more. And having this kind of privilege, I think those are here actually is really a great privilege and the facility.
So before I start, I just wanted to pick one of them. I think those are on the Zoom. Maybe I just wanted to hear one of them, the feedback. How was the class facility? Anyone? Anyone? Riyadh, can you share how is your experience for the class facility? You can on your microphone. Thank you, Nazul bhai. At first, I will thank for everyone who joined in the physical class or over the Zoom. Actually, I'm very excited for take education in Singapore, and those who cannot join, I just try to talk to the people who can join. The thing is very nice. We are very excited. Over few days when the announcement is come, we can join in a physical class. It's a very excited one. Then you can come and you can tell anybody we are take education from Singapore University. It's a very honor to us. We can say somebody we are take study in Singapore in a university. So those who even don't manage time, I'm request to them, please come on the physical line, then you can see how many exciting the things. So for me, it's very exciting, and hope I can learn more things to with 24 Asia. 24 Asia always we are very nice, nice to do that new thing always we do. That's all. Thank you. I want to over to Nazmul bhai. Thank you to give me opportunity to join a physical class. Thank you, thank you. So it's really a great privilege for for us to having this campus. There is two reasons. The first, definitely there are lots of other facilities centered outside. Okay, but having this kind of facility like equipment, modern classroom facility, especially like auditorium, where we have a multimedia, we have even microphone, even a speaker, and such a facility is a great. Second thing, the SMU, Singapore Management University, is a brand value. So many of the institute doesn't have that kind of privilege, and definitely we are very honored and happy and proud. And thank you so much for Singapore Management University for giving us such a wonderful facilities. And definitely those are joining in the Zoom. You will get the chance to subsequently join as well. In our future course, we'll give that by round robin basis. Every class will have a 20 seat. So those you are joining Zoom today, you will actually get the chance to join in campus on next week and following week. So this is the banner, official banner for this Microsoft Word course, and you will see this banner in our 24-share page, as well as Ministry of Manpower page, as well as SMU, Singapore Management University. They will also publish this banner in their Facebook official page. Okay. About 24-share, I think many of you already know 24-share. 24-share is a young, energetic volunteer team actually based in Singapore, and we are actually connecting the people all over the world. Okay. Over the last 2 years, actually, we have done lots of training initiatives. We have done lots of ground-up movement initiatives. We have done lots of other collaboration with the local NGO, government agency, as well as JTC. During this pandemic, 24-share actually done a significant job providing the various skill upgrade for our migrant brothers, and especially like Microsoft Word, like today, Microsoft Excel, PowerPoint, video editing, photo editing, article writing, public speaking as well, which was very beneficial to all of our migrant brothers, and this has been appreciated from the many of the agency as well. These are some of the initiatives that we have done in the past. Many of you know, so I won't really go through the details. For those are going to complete this 4 class and submit the all 4 assignment at the end of the class, you will have a certificate like this. So if you miss any of those class and you are not submitting those assignment, so please do not ask Nazmul bhai, where is my certificate? I mean, class maskane, I will give some break. So if you have any question, you can actually raise during this break itself. So hand notes, those you have actually a writing pad and pen. You can actually keep your hand notes same way that we have explain and teach.
Usually all of you supposed to be buy a notepad or writing pad. Did you do that? Yeah. Can I see? 3 pen, yes, notepad, writing pad. Where is rest of you writing pad and pen? Can you show me? Three pen and writing pad. Can I see? So please, when I actually trying to teach you, please take it very seriously. It's not that you just come and do photo shoot, that's it. So please try to make sure that actually you learn this opportunity. If not, give the privilege to someone else. Okay. So again, for next class, please make sure that you buy a writing pad and 3 color pen. Okay, for hand note taking. So for those who wanted to take actually your hand note on virtual platform, please do that. Please download Evernote, all of your phone. Okay, either the Windows or Samsung, Android or iPhone. Please download this software called Evernote. Okay, the moment you download this software, you can create a free account. Okay, Evernote, and whatever the notes you have it on phone, you will see on the laptop, you will see on the tab, you will see everywhere. It's a cloud-based apps called Evernote. I've been using it for last 14-15 years. Okay, and I have lots of hand notes. Everything is here. Okay, this is let me just share with you my screen to just take a look. Actually, what is this? So Evernote actually is a great software. Okay, you can log in from PC. You can log in from your phone. Okay, and please make sure you do that and you download this software and create an account. Once you log in the Evernote software, all your notes, last 10 years, 5 years, the moment you start, writing these notes, it's like a virtual library where you can create multiple book or diary, and each book or diary you can have a several pages to write the notes. Okay, and this I've been using it actually almost 14-15 years. And if I go inside, you can see all my note is like a diary. Let me just share my screen. Can you see this? On the left side, you can see all my, this is a private, but still I'm showing you actually. These are all like books. Okay, if I go to my, let's say for example, my MBA, and all my MBA hand notes, I have it here. So it's too small. Where is my MBA? Yeah. So all my MBA hand notes actually is here, and every single subject I have a different hand notes. So this is a great tools actually. So I'd like to request all of you. So please make sure that you download this Evernote software right away from now. Okay, আপনারা কি সবাই ডাউনলোড করছেন এটা? যারা যারা ডাউনলোড করছেন হ্যান্ড রেজ করেন। For those has downloaded, please raise your hand. Those have not downloaded, please download it right away. Okay, download and create an account. This is a great tools, and it's a free. You don't need to buy premium services. Okay, and you keep updating all your hand notes here. So for this class, Microsoft Word, again, this is actually 4 lessons, and every lesson we have 2 to 3 hours class. Okay, so it will be around 12 hours course, and this is our next 4 days course outline. This is very, very important. So please take a look and please take a snapshot of your phone and laptop. Those are actually watching this. This is the most important slide for this entire course. Okay, please make sure you have this. And in fact, I have given a course curriculum PDF file yesterday in a WhatsApp group, and it's exactly the same, but this one is more organized in a single slide itself, single page. Okay, and here I have actually explained this entire course, what we are going to teach in next 4 days. Okay, the first day you will see we are going to learn module 1 and module 2. In the past, we usually complete in a 1 day 3 to 4 module. Now we actually
trying to covering every single day only 2 module. Okay, so for first day today we will learn actually module 1 and module 2, and there is lots of lab exercise that will do it. If you see at the module, the last module, which is module 9, we have actually 4 assignment: prepare your CV, prepare a flyer, prepare a salary sheet, prepare a job application. So these are the 4 assignment, and every single course or every single class will do 1 assignment. Today we will actually do a prepare job application. So how to prepare a job application? Today we'll do that at the end of the class. That is our today assignment. Okay. So the second day we'll go through the module 3. Okay. Let me go back again. On the first day today, we'll actually learn module 1, creating Microsoft document, how to create, save, file, import file, and actually take a look. We'll learn about the ribbons, tabs, groups, and commands. We'll also learn actually how to use the tabs, groups, and command. Okay. On the second day, we'll learn about the backstage view. We'll also learn actually use for the different kind of template, how to use the template. We'll learn about actually quick access toolbar and what is the toolbar inside it have it. How do we do the customization on the ribbon. We'll also have a lab exercise. On the third day, we'll learn about the format the documents. Okay, in terms of the text, cell, format, tab, list, hyperlink, style, themes, ruler, and margin. We'll also learn about editing the documents, like find, replace, text adding, and the clipboard. On the fourth day, on the last day, we'll learn about the module 7, finalizing the document, adding the page, paragraphs, footer, spell checker. We'll also learn about actually table shape and word art. Okay, how to use different types of table, and how to use the theme or apply the theme and design a table. We'll also learn about the shape, how to create the shape, and how to create a diagram also. If I wanted to create a diagram using the shapes. Okay, we'll learn that. And definitely projects at the 9, but we are not doing actually everything on the module 9 or everything on the last day. On the 4 project work that we have to prepare CV, a flyer, a salary sheet, and job application. So first day today, we will actually learn how to create a job application. Okay, so second day we actually learn how to prepare a CV. Third day we'll learn how to prepare a salary sheet, and on last day we'll actually prepare a flyer. So that's all about the project. And at the end of the course, you will submit the project work through an online link that we will provide it. And once you have received all of your 4 assignment, we'll actually issue a certificate. So before we jump to the module 1, let me take a break for 5 minutes. আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, you can raise a question. Sayyid Abu, আপনি raise করছেন hand. You can ask your question. Sayyid Abu. আপনাদের যাদের প্রশ্ন আছে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। If you don't have a question, then I have a question to ask. Okay, seems like no question. Let me ask a question. আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো 4টা অ্যাসাইনমেন্ট আমরা সাবমিট করব কিভাবে? পারভেজ, আচ্ছা আমিনুল ভাই উনি হ্যান্ড রেজ করছেন, আমি আমিনুল ভাইকে চলে যাচ্ছি। জি আমিনুল ভাই বলেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমি আমাদের তো ল্যাপটপ নেই, মোবাইলে জয়েন করছি। আমি নামাজের জন্য বেরিয়ে দিয়েছিলাম, তো প্রতি ক্লাসে যেই অ্যাসাইনমেন্টটা জমা দিতে হবে সেটা কি? থ্যাংক ইউ। আমি আবার বলে দিচ্ছি, আপনার একটু মিউট করে দেবো। আচ্ছা, ফর বাংলায় বলছি তারপর ইংলিশে বলছি। আপনাদের যাদের ল্যাপটপ নেই, অ্যাসাইনমেন্টে সবার জন্য ম্যান্ডেটরি, ঠিক আছে? যাদের ল্যাপটপ নেই তারা এই মুহূর্তে হয়তো আপনারা জমে ক্লাস করতে পারেন, বাট পরবর্তীতে
আপনাকে আপনার বন্ধুর ল্যাপটপ, আপনার অফিসে কলিগের ল্যাপটপ, অন্য কারো ল্যাপটপ দিয়ে সেই অ্যাসাইনমেন্টে কমপ্লিট করতে হবে। কারণ আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্স চাচ্ছেন, বাট আপনি যদি গাড়িতে না বসেন, আপনি যদি ড্রাইভিং হুইল না বসেন, আপনাকে লাইসেন্স ইস্যু করাটা তো ডেঞ্জারাস। আপনি মোবাইল দিয়ে কোর্স জয়েন করতেছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট, বাট আপনি যদি ওয়ার্ডে কখনো ওপেনই না করেন, ওয়ার্ডে কোনো কাজই না করেন, তাহলে তো আপনাকে সার্টিফিকেট ইস্যু করাটা ডেঞ্জারাস না? It's like a same, we are issuing a driving license, but you never sit to the car. And this was the question that actually Ministry of Manpower asked me. Because in the past, we thought of actually, we have announced that, as long as you have joined 75% of the class, that means out of the 4, if you join 3 class, we'll issue the certificate. But Ministry of Manpower asked us, those people have never sit in the driving wheel. You are issuing a driving license. What do you think? Will they able to drive? You are giving a certificate for Microsoft Office. If those have never touched the computer, after you issue the certificate, if the company hire him, do you think that they can able to do that? Hardly they will remember 20 to 25% or 20 to 30%. Remaining 70% they will forget after the course. Because during the class, if they have never applied, they will forget it. This is expected. So আপনাদেরকে সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে এখন ক্লাসে না পারলেও আমি ফার্স্ট অফ অল আপনাদের রিকোয়েস্ট করব যে একটা ল্যাপটপ কিনে ফেলেন, ঠিক আছে? যদি সম্ভব হয় ক্যারোসেলে আপনার 200 থেকে 400 কিংবা $600 মধ্যে বেশ ভালো ল্যাপটপ পাওয়া যায়। মিনিমাম $200, আপনার হাইস্ট হয়তো $600 মধ্যে বেশ ভালো ল্যাপটপ পাওয়া যায়। আপনারা যার যেরকম সামর্থ্য মাসে $50 $100 করে সেভ করে আপনারা একটা ল্যাপটপ কিনে ফেলেন, ঠিক আছে? সো এটা আমার রিকোয়েস্ট। বাট দোজ have a laptop or computer access to your office or your colleague or friend, you can do this assignment later, save the file in your thumb drive, and the end of the class or course, at the 4th day, you will be given a link and you need to submit all those files. So make sure that you save every single file to your thumb drive or the Google Drive, and at the last class you need to submit it. Okay, so Aminul bhai, আপনার অ্যানসারটা পেয়ে গেছেন? Thank you. So let's continue to the class. I have a question. Sure. Yeah, I have a laptop, but in this moment now I'm going to work, so I'm not able to continuously like using laptop and mobile content. So now I'm joining the class as using a handphone. সরকার মোহাম্মদ, আচ্ছা আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি। এই মুহূর্তে আপনি ফোন থেকে জয়েন করেছেন, ল্যাপটপ থেকে না। আপনি জানতে চাচ্ছেন যে আপনি অ্যাসাইনমেন্টটা পরে কিভাবে করবেন, ঠিক আছে? আমরা আপনার অ্যাসাইনমেন্টটা দেখিয়ে দিব, ঠিক আছে, যে অ্যাকচুয়াল অ্যাসাইনমেন্টটা কি। আপনাকে একটা জবের অ্যাপ্লিকেশন লিখতে হবে, সেটা হচ্ছে আজকের ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্ট। এট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস আমরা দেখিয়ে দেব। তো আপনি এই ফরম্যাটটা আমরা একটা পিকচার গ্রুপে সাবমিট করব, ঠিক আছে? যে অ্যাসাইনমেন্টটা, যে একটা জব অ্যাপ্লিকেশন কেমন হয়, একটা ইমেজ, আপনি সেই ইমেজ দেখে দেখে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করবেন এবং পরবর্তীতে সেই ওয়ার্ড ডকুমেন্টটা আপনি সাবমিট করবেন। দ্যাটস অল। সরকার, আপনি কি আমার অ্যানসারটা বুঝতে পেরেছেন? সরকার মোহাম্মদ, আপনাকে আনমিউট করতে হবে। তো এখানে বলতে কি যে আমরা এটার একটা লিংক পাবো, তাই না? জি, আপনারা একটা লিংক পাবেন। আপনারা পরে যে অ্যাসাইনমেন্টটা করবেন সেটা আপনার থাম্ব ড্রাইভে অথবা হচ্ছে গুগল ড্রাইভে সেভ করে রাখেন, এবং যখন লিংকটা পাবেন তখন ওই লিংকে ওই ফাইলগুলো একটা একটা ধরে ধরে অ্যাটাচ করে দিতে হবে। ওকে, বুঝতে পারছেন? তার মানে আপনি 4টা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট অ্যাটাচ করবেন এট দ্য এন্ড অফ দ্য কোর্স। ধন্যবাদ ভাই। থ্যাংক ইউ। সো let's jump back to the class again. আপনাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন? হুসেন মোহাম্মদ, সুমন হুসেন, you have a question? আনমিউট করে বলেন আপনার কোশ্চেনটা কি। জি বলেন, আপনার কোশ্চেনটা কি? আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? জি শুনতে পাচ্ছি, বলেন। যে আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা যে এর আগে যে বেসিক যে কোর্সটা করছি
ওইটাতে তো আমরা আপনার ইউটিউব 24 এশিয়ার ইউটিউব চ্যানেলে আমরা দেখা গেল যে এটা ভিডিও পাইছি। এখন যে বর্তমানে যে কোর্সটা করতেছি এটাও কি আমরা ইউটিউবে সেম ভাবে পাবো কিনা? আর দ্বিতীয়ত যে অ্যাসাইনমেন্ট কি শুধু ওই বর্তমানে আজকে যে ক্লাসটা হলো এটা কি জাস্ট অ্যাপ্লিকেশন, যেটা বললেন যে অ্যাপ্লিকেশন লিখতে হবে, এটাই কি অ্যাসাইনমেন্ট নাকি না অন্য কিছু জি আবার এর জি আগে? কারেক্ট। তো যেটা হচ্ছে যে আপনারা আগে কি করছেন, আপনারা খাতার মধ্যে হ্যান্ড নোট করছেন, সেটা পিকচার তুলে আপনারা আপলোড করেছেন। That was জি জি hand note assignment. But for this class, is not going to be hand notes assignment. It's going to be a Microsoft Word document. So you need to submit 4 Microsoft Word document. First one about a job application. Because the second one is going to be a your CV. Okay. Third one is a salary sheet, and fourth one is a flyer. আমরা আপনাকে দেখিয়ে দিব কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়ে এই চারটা জিনিস আপনি করতে পারেন, এবং প্রতিবারই করে আপনি আপনার হার্ড ডিস্কে সেভ করে রাখবেন, এবং ফোর্থ ক্লাসে এই চারটা ফাইল আপনাকে ধরে ধরে অ্যাটাচ করতে হবে। কোনো হ্যান্ড নোট অ্যাসাইনমেন্ট আপনাকে সাবমিট করতে হবে না। বুঝতে পেরেছেন? জি 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 জি, থ্যাংক ইউ। আমরা ক্লাসে ধন্যবাদ। চলে যাই। ওকে, you can raise your hand, lower your hand. Okay, so let's jump back to the class. আপনাদের ক্লাসে কারো বুঝতে সমস্যা হলে আমাকে প্রশ্ন করবেন। If you have any difficulties to understand, please feel free to raise your hand and ask the question. We have a co-host, Jubair, Riyad, and Rakib. So they will read this question and they will let me know so that I don't miss any question. So let me go back to my shared my class. জি, আপনারা কি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? জি দেখা যাচ্ছে। জি। So first module, in this module we'll learn about actually starting the Microsoft Word document, how to create a Microsoft Word document, save a documents, importing a file, see the status bar, closing a document. আমরা তারপর ল্যাব এক্সারসাইজ করব, same thing, start the document, create a Microsoft Word document, save it, Microsoft Word document, and we'll do a save as well. We'll see, take a look the status bar, and we'll close the Microsoft Word document. That's very simple in module 1. ঠিক আছে, তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের Microsoft Word এর ফার্স্ট মডিউলে, প্র্যাকটিক্যাল। Can you see my screen now? Yes, can see. Yes, can see. Okay, let me just open a Microsoft Word again from the start. So as long as you have installed Microsoft Word, I have actually given a Microsoft Office link for 2016 and 19 to download. Those you already have it, and those you don't have it, I hope that you have already installed. So for this course, actually, we'll show you using the Microsoft Office 2019, but 2019 and 16 are very similar. But 2010 and 13 are very, very old. There are many feature and functionality does not exist. So when we actually teach, you may not really understand. So প্রথমে আমরা যখন মাইক্রোসফট অফিস ওপেন করব, তখন আপনি এখানে হচ্ছে অনেক রকমের টেমপ্লেট দেখতে পাবেন। You can see many template here. So this is Microsoft Office 2019. When you go to the new, you will see there are many template here. Can you see that? If you use Microsoft Office 2010 and 13, you won't see as many as template now you can see. So the older version does not have all those updated template, but latest version have many template. So in fact, there are many categories here. If we go there, actually you search for resume, RESUME, you will see there are many resume template here. Okay, I think these are all a letter and report. I'll go back to again the category. So here you can see there are many different type of actually report template here you can see. Okay, you can also search, and you can also download from the Microsoft. There are many template available. If you go to the Google, you search for the Microsoft Plus Word document template, you'll be able to download from there. Okay, so if you already know that some of the letter, like for example, you are looking for a official letter, if you see the original letter, click it, and then you will see that there are a letter just appear a template. Okay, these are all dummy text, and this is how a letter looks like. Okay,
the person that you are going to write this letter, okay, the company, the details, the recipient, the person that you wanted to address, okay, at the end, the closing message, then your name, who actually write this letter. So there are similarly many template here when you go to the new, okay, and you will be able to see there are many templates you can choose. If you don't know or you wanted to create a very specific document, you can just create blank document. Okay, so this is a blank document that I have just created it here. Okay, if I go back again on the file, what I see on the left, I can see home, new, open. Okay, I think home you already know, I just click it home. New means you can create a new document. Open is once you click it, you can actually open any of your past document. Okay, like for example, I have a one past document, I can just go and click it. So this is my past document, it will be open here. Okay, so again, let me go back, open. So you can click the info. So info is actually for a specific document that you are currently creating it. So it will show if you want it to be a protected, that document, meaning that for that Word document, without the password, no one will be able to open it. Let's say, for example, is a salary sheet. Okay, you have prepared it, you are working as a HR or finance, and you wanted to make sure that this document is protected. So no one is able to open the file without the password. You can go here, click the protect document, then it will ask you for the password. Then you can actually protect this document with your password. So whenever whoever get the copy of the file without the password, they cannot open it. Okay, save. If you create a new document, first of all you have to save the document. If not, all the content will be lost. Okay, and save as. So let's say, for example, we have a previous document. Let me just show you. I have a previous document. Okay, this is a course outline document that I have created. Okay, and I wanted to create another document of using this content with another version. So I can do a save as to another version. Okay, I can do the save as. So it will ask for the file that I wanted to save, and I can put a specific location, and I can tell this is a version 2, for example. So you can tell that this is a version 1.2. Okay. So you can save as the file. So that means use the current file and save as to a new document. So that is save as. That's how we do it. Print document. আপনার যখন একটা document open করছেন, you wanted to print that document. Okay, so that you will have a hard copy. As long as you have already set up a printer, so you can print the document. If you have not set up a printer, you can also print the document as a PDF file. Okay, here Microsoft PDF reader just I have selected. So I can actually convert this Word document file as a PDF file. Okay, or if I have any other printer, I will be able to see all the printer here. I can choose the printer, then print it. Okay, that's how you actually print the document. There are many other setting here. The first setting is all page. আপনি কি সবগুলো পেজ প্রিন্ট করবেন নাকি স্পেসিফিক একটা পেজ প্রিন্ট করবেন? You can choose the page from here. Okay, so you wanted to just print the current page, then click this current page. Okay, you wanted to do a custom, so that means আপনি শুধু প্রিন্ট করবেন 1, 2 and 3 অথবা 1 to 3. So you just wanted to print from 1 to 3 page, but if you see at the bottom, you see this document has a 5 page. So you can also custom print from here. Okay, you can choose the print selection, or you can actually manually do this. If you have actually large enterprise printer, you can actually do even collected, and you can also change the page orientation, either portrait or landscape. Okay, vertically is portrait. So when you click on the landscape, then this is how it looks like. Okay, so you can change the orientation from here. You can change the page size. Normally we actually print any document at A4, but if you have a large document, you can also print A3 size. Okay, so from here we actually change the document. Here is the margin. So any of the document will come back margin later, but just to give you an overview here, this is where we actually set the printer. Okay, share. You can send this file from directly Microsoft Word to your email.
You can actually save as to the cloud also, as long as you have a cloud software has been installed. You can export this file as a PDF or XPS. Okay, there are many software when they wanted to do embedded to a website or a specific document, they might be using the PDF or XPS. This is how you do a export. Okay. এছাড়াও আপনারা আরো বেশ কয়েকটা ফরম্যাটে এক্সপোর্ট করতে পারবেন, লাইক ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান এক্সপোর্ট এ প্লেন টেক্সট, ইউ ক্যান এক্সপোর্ট এ রিচ টেক্সট। নয়েজ আসছে কারোর থেকে, জুবার ভাই মিট করে দেবেন। আমরান, ওকে। So close document, if you have already opened any of the previous document, you can just click it and close. It will ask you whether you wanted to change any settings. Okay, you can say yes or no, then the document will be closed. Okay. Accounts, if you have already purchased this software using your email address, you can go to the account and you can see. In fact, if you wanted to know what version are you using it, you can go account and you will see on the right side your version will be appear Microsoft Office Standard 2016. So I am using Microsoft Office 2016 version. Okay, many of you might be using 2019 version, and this is where you will see if the software has been licensed, if software has been activated. Okay. Feedback, you can just give a feedback to the Microsoft directly by just clicking, and there are actually option has a few settings that you can actually choose for mainly for the parameter that you are using for Microsoft document. Like for example, the display setting, you have a proof setting before any of the document that you save. It will ask you, you can actually send the proof, like, you know, uppercase, lowercase, you want to ignore, something like that. You can also check the autocorrect option. Save as, by default where the document will be saved. You can also customize it. The language, whenever the, you know, there is a spell checker, you can set the language as the English, or you can add additional language. If you know that, you know, you wanted to spell check with the, you know, another language, like, you know, Spanish or Germany or something, you can add additional second language here. There are some other options is there, like you know, advanced. You can see the type for selecting the text. There are some shortcut. There is you can select the, you know, print in the background. So that means when the print command will come, it will go to the background. There are different settings that you can actually choose. Customized ribbon will become back. How to customize it later. Quick access toolbar will become back. And these are the certificate center actually. So these are the option is there available on option. Okay. So now we have just finished to file, and these are the menu on the file. So now we'll go to the home. When you go to the home, the first thing that you will notice on top, that is known as a ribbon. Okay. In the past, we also call it toolbar. And if you notice, ribbon has a multiple part, and every single part is called group. So on the first left side, you can see copy paste format. This is the one group and is known as a clipboard. Okay. The second, these are the group where you can actually change the font size, italic, large, bold, you know, underline. This is another group known as a font. Second, this is a paragraph group where you can actually do the paragraph, justify, you know, bullet numbering. It's called paragraph group. On the right side, you call style group. There are different type of style is there. And on the corner, you see, it's called editing. So these are the different group, you know, within the ribbon itself. So this is under home. And if you see on the left side, this is called ruler. Okay. On the top and left, this is called ruler, where it shows the margin. Okay. আপনি চাইলে মার্জিনটা কমাতে এবং বাড়াতে পারবেন, ঠিক আছে, ম্যানুয়ালি ধরে, অথবা আপনি হচ্ছে একটু আগে যেটা দেখালাম, after setting it, you can actually change the margin as well, or you can manually do that from here. Okay. And we'll go to the insert. Once you go to the insert, you will see this is another ribbon, and there are group of the tools are here inside the insert. Okay. Insert, you can do the page cover, page break, you can insert a table. Okay. Just like, for example, you select from here, you just need to know how many row and how many column. Okay. So this is a you know, 10 cell with the one row. You can also do the multiple like this. Once you select it, your table is created. Okay.
and later we'll learn how to customize the table. Then we have actually picture. You can insert a picture from here. Okay, you can insert a shape, you can insert a smart object, chart, screenshot. Similarly, there are some add-on that you can do. Okay, and you can also do the link. These are the group of link, bookmark and link, comments, and here these are header and footer. জুবার ভাই প্রচুর সাউন্ড আসতেছে, মিউট করে দেন। হ্যাঁ, okay. So these are header and footer, and these are the text. You can do actually the text, paragraph, signature, date and time. We'll see shortly. Equation, symbol. So these all ribbon, is under the insert. Next, if we go to the design, there are many different type of design is available here. Okay, and we can apply any of the design once we have a dummy text here. And from the design, we can also change the the color pattern. We can change the font, and also there are different type of paragraph and design font here. We can do the watermark. Okay, watermark is like, for example, any of the document you created it, you can actually do a watermark like this. So that document will have some kind of a watermark. Whenever the people will actually copy it, it will come with the watermark. Page color, page, you can select the page border. If you wanted to do a border, you can select the color, how you wanted to actually do this, and the border will appear here. Okay, so these are the things we can do it from the design. And if you go to the layout, we can set the margin. Okay, there are different margin parameters been given. We can do the customize as well. We can set the orientation, the page layout, is it the landscape portrait. We can do customize the size here. You can choose. And earlier I have also shown you actually to choose the page size during the printing. You can do the column. So let me just copy some of the watermark. Let me copy some dummy text. So if you search on the Google, there is a site. It's called Lipsum. Okay, and Lipsum has a many dummy text that you can use it. Okay, you can just copy from here. So we have just copied this dummy text. Okay, if we go to the layout, now this whole text, I wanted to create a column. Okay, so in step 1, I want to create a 2 column. The moment you do that, immediately the whole paragraph is become actually 2 column. Okay, it's just something like newspaper. Okay, you have a 2 column. So you can also increase the column. Okay, 3 column or 4 column. You can also decide the column spacing, how much you wanted to give before, after. Okay, so that's inside the layout. After layout, if you go to the reference menu, so reference menu more on the table and indexing will actually show at the last class, where we will actually write a proposal, and we'll be using some of those. Mailing, this is more on the mail marks. We can actually create a document, and actually even we can let's say we have one document and we want to send the same document to the 100 different addresses. You can create the envelope and send with the different addresses. So you can do the label as well from here. Review are more on the spell checker, grammar, আপনারা এখান থেকে language choose করতে পারেন, set a language. Okay, earlier I have shown you by default is usually English or United English or Singapore English. Okay, you can also add custom language to do the spell check from here. View, these are the different type of view. You can see the read module view is looks like this, and you can also do a page layout view. You can also do so you can also choose
web layout, you can select the outline. Outline will be disappear. Okay. Again, go to the view, click the outline, or click the draft, or even you can actually click the page layout. Okay. So this is all about the view. You can on the roller, you can hide the roller. Do you see that? This roller will be disappear if I uncheck it. Again, I check the roller, it will be appear. This is grid line. This is navigation panel. Okay. You can set the zoom 100% or 110, whatever. Here is the zoom panel. Okay. You can see within the single page in the one view, you can also see the multiple page. Let me remove the layout. So this is my one document. I want to make another few pages just to copy. So now here you can see that we have a document. How many pages do we have? I think 6. Okay. So now you can see the one single page view document, but if you wanted to have a multiple page, you can also do that. How many pages you wanted to see? Now I can see 3 pages. I can also make it 2 pages in one. So this is a view on the multiple pages. You can just scroll the mouse to see how many pages you want to see within a single page view. That you can choose from here. আচ্ছা সোহেল ভাইকে মিউট করতে হবে ঠিক আছে So that's more on the view, and that's all actually about the ribbon. আপনাদের let me stop the screen. I went too fast, but then again we'll do some sort of practical. So এতক্ষণ যা দেখাইছি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? Do you have any question to raise before I go to the next part? আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা আপনারা কি বুঝতে পারছেন? না কোনো প্রশ্ন নাই ঠিক আছে আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমি যে পড়াচ্ছি? জি ভাই বুঝতে পারতেছি জি ইনশাআল্লাহ জি ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে কারো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে? জি না ঠিক আছে anyone who is non-Bangladeshi? Peter, can you hear me? Do you understand, Peter? Apart from Peter, anyone else? Non-Bangladeshi? Tesi, are you there? Okay, Peter, do you understand? Peter, John Peter, you need to unmute it. Okay, Peter has commented. You understand. Okay, why not take a 5-minute break? Okay, so for those who have actually a laptop in front, okay, can you please go through all the ribbon? Okay, please go through all the ribbon, and I'll be asking you one by one, and you have to answer. Okay, for those are on the Zoom, you can raise the question, especially those you have joined on the phone. You don't have a laptop, so I have just shown you actually very fast in terms of the ribbon, and we'll actually see next couple of classes actually how to use this ribbon. আপনারা যদি এই রিবনটা বুঝতে পারেন, then all those work that we are going to do it in Microsoft Word, you will be understand everything and anything. বাকি কিছু স্ক্রিনশট করে রেখে দিও। স্যার অন্য টপিকসে যাওয়ার আগে যদি আরেকবার স্যার এই যেটা শিখাইলেন রেবন সম্পর্কে আরেকবার একটু বুঝাই দিতেন স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, okay, thank you. Let me just recap again actually what I have shown you just now. Okay, first of all,
আপনি যখন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করবেন, ইউ উইল অ্যাকচুয়ালি সি দিস, এন্ড ফ্রম হিয়ার আপনারা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট চুজ করতে পারেন। নরমালি আমরা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট চুজ করি, অথবা আপনি চাইলে কি বলবো যে ওপেন থেকে এক্সিস্টিং ডকুমেন্ট ওপেন করতে পারেন, অথবা আপনি চাইলে এখান থেকে টেমপ্লেট চুজ করতে পারেন। এখানে অনেক ডকুমেন্ট টেমপ্লেট আছে, ইউ ক্যান চুজ, দেয়ার আর মেনি ডিফারেন্ট টাইপ অফ টেমপ্লেট ইজ হিয়ার। সো ধরেন আমি একটা নিউ ডকুমেন্ট চুজ করব, লিখবো, সো আই উইল চুজ এ ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট। সো দিস ইজ আ ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট। এখানে আপনি যে জিনিসটা দেখবেন, এটা হচ্ছে মেনু বার, কিংবা আমরা এটা বলি কি হচ্ছে রিবন। ঠিক আছে, আমরা আগে এটাকে বলতাম টুল বার, এখন বলি রিবন, because there are different type of ribbon is available and ribbon are broken into a different group. সো আপনি যদি প্রথমে দেখেন এই গ্রুপটাকে নাম হচ্ছে ক্লিপবোর্ড গ্রুপ, তারপরে হচ্ছে ফন্ট গ্রুপ, তারপরে প্যারাগ্রাফ গ্রুপ, তারপরে স্টাইলস গ্রুপ। সো এগুলো হচ্ছে অনেকগুলো টুলের কম্বিনেশনে একটা গ্রুপ। ওকে, এগুলো হচ্ছে রিবন। আমরা মোস্ট অফ দা কাজ করার সময় আমাদের এই রিবনের ইউজ কেসটা ইউজ করতে হয়। ফর এক্সাম্পল, আমি এই একটা ডকুমেন্টে যাচ্ছি, এখান থেকে আমি ফন্টটা চেঞ্জ করব, আমি এখান থেকে চুজ করে এখান থেকে যে আমি ফন্টটা চেঞ্জ করে দেবো যে না আমি এই ফন্টটা ইউজ করব। তাহলে বুঝতে পারছেন আমি কিভাবে ফন্টটা চেঞ্জ করলাম। তারপরে ধরেন হচ্ছে আপনি ফন্টের সাইজটা চেঞ্জ করবেন, আপনি এখানে ধরে এখানে স্ক্রল ক্লিক করলেন, এখান থেকে আপনি 14, 15, 16 একটা সাইজ চুজ করলেন। ঠিক আছে, তারপরে এখানে আপনি চাইলে প্যারালালি একবার ক্লিক করে ফন্ট ইনক্রিজ করতে পারেন, একবার ক্লিক করে ফন্টটা ছোট করতে পারেন। ঠিক আছে, ইউ ক্যান পিক বোল্ড, বি তে ক্লিক করলে এখানে বোল্ড হবে। You can make italic, click the I, it will be bent like this, it's called italic. You can create create an underline like this. Okay, you can do a stripe also at the middle. That means এই টেক্সট আপনার দরকার নাই, কিন্তু আপনি ডিলিট করবেন, আপনি স্ট্রাইপ করে রাখলেন। Sometimes we do that to let other people know what are the correction that we have done. There are another way to do it, but this is a simple one. ঠিক আছে, আমরা ধরেন পরে ফন্টের কালার চেঞ্জ করব, ধরেন হেডারটা আমি চাচ্ছি রেড নিব, এখান থেকে যে আমি রেড ক্লিক করব, রেড চেঞ্জ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, সো এইখানে ফন্টের কালেকশনের মধ্যে আপনার ফন্টের সাইজ, প্যারাগ্রাফ, আপার কেস, লোয়ার কেস, এই জিনিসটা করা যায়। যেমন ফর এক্সাম্পল এই মুহূর্তে এই টেক্সটগুলোকে বলা হয় সেন্টেন্স কেস, যার প্রথম অ্যালফাবেটটা বড় হাতের। আপনি এখান থেকে চাচ্ছেন যে সবগুলো বড় হাতের করবেন, আপার কেস চুজ করবেন, দেখবেন সব বড় হাতের হয়ে গেছে। ঠিক আছে, then again you can make it lower case মানে হচ্ছে সব ছোট হাতে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আপনি ক্যাপিটালাইজ করতে পারেন, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অ্যালফাবেটটা বড়। ঠিক আছে, অথবা আপনি সেন্টেন্স কেস করতে পারেন। ঠিক আছে, সেন্টেন্সের প্রথমটা হচ্ছে বড়। So these are the way to use the ribbon or toolbar. বুঝতে পারছেন? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওয়েলকাম। সো এখানে হচ্ছে আমি জাস্ট হোম বাটনে দেখাচ্ছি, ঠিক একই রকম ভাবে এখানে ইনসার্ট আছে। ইনসার্টে আমরা পরবর্তী কয়েকটাতে আমরা দেখাবো, আমি জাস্ট টুলবার গুলো ব্রিফ করলাম, এবং সেকেন্ড মডিউলে যখন যাব আমরা তখন আরো বেশি ডিটেলস দেখবো, এবং থার্ড মডিউল, ফোর্থ মডিউলও আমরা আরো বেশি জানতে পারবো এবং ইউজ কেস গুলো দেখতে পারবো। সো ফার্স্ট মডিউল ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ওভারভিউ, সো আই জাস্ট গিভেন এ শর্ট ওভারভিউ। নেক্সট মডিউল, so the ribbon, tabs and groups and command. Just now actually আমি আপনাদেরকে অলরেডি রিবন দেখিয়ে দিয়েছি, এবং রিবন গুলো যে বিভিন্ন রকম ট্যাবস এবং গ্রুপে ভাগ করা সেটাও দেখিয়ে দিয়েছি। কমান্ডটা আমি আপনাদের দেখাইনি, সো কমান্ডটা আমি আপনাদের দেখাবো। সো মডিউল 2 আমরা অলমোস্ট শেষ করে ফেলছি, অ্যাকসেপ্ট দ্য কমান্ড। সো এখানে যে টুলবার গুলো আছে, কিংবা রিবনে যে ছোট ছোট আইকন সহ যে টুলবার গুলো আছে, এছাড়াও আরো বেশ কিছু টুলবার আছে। ঠিক আছে, behind that we actually bring it from the command. Okay, we can actually do a more command. Once we click here small arrow, we can go and customize and click the more commands. So once we do that, so এটা হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আপনি অপশনে দেখেছেন। ঠিক আছে, অপশন এই মেনুটা ছিল, এটা হচ্ছে ওয়ার্ডের অপশন, এন্ড আপনি এখানে দেখেন যে কুইক অ্যাকশন মেনু। এখান থেকে আমি চুজ করতে পারি কমান্ডস নট ইন রিবন। যে কমান্ড গুলা কিংবা টুলবার গুলা অলরেডি রিবনের মধ্যে আছে সেটা যেমন দেখতে পাচ্ছি, পাশাপাশি যেটা নাই সেটাও আমি চাইলে এখান থেকে চুজ করতে পারি।
যেমন এখান থেকে ধরেন আমি একটা অটো ফরম্যাটটা নাই, আমি অটো ফরম্যাটটা ক্লিক করে অ্যাড করব। দেখেন এই মুহূর্তে অটো ফরম্যাটটা অ্যাড করে ফেলছি, ওকে দিলাম, অটো ফরম্যাট অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে। আমি আবার যাব শো কমান্ড, আমি অটো ফরম্যাটটা এখান থেকে রিমুভ করে ফেলবো। ঠিক আছে, আমি আবার এখানে গেলাম, কমান্ডস নট ইন রিবন, টেক এ লুক। তারপরে দেখেন এখানে অটো ফরম্যাট নামে একটা টুলবার আছে। অটো ফরম্যাট, দেন আমি click in the add, so auto format is appear. So now if we click OK, auto format appear here. Okay, so this is called auto format. আপনার যে কোনো সময় টেক্সট ধরে অটো ফরম্যাট অ্যাপ্লাই করতে পারেন। নরমালি জেনারেল লেটার অথবা ইমেল আপনি যে কোনো একটা ফরম্যাট চাইলে যে কোনো একটা টেক্সটের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। দিস ইজ কল অটো ফরম্যাট। একই রকম ভাবে আমরা কাস্টমাইজ করতে পারি রিবনটাকে। মোর অপশনে যে কমান্ডে যে এখানে অনেক রকমের কমান্ড আছে, আপনি চাইলে এখান থেকে কাস্টমাইজ করতে পারেন। ঠিক আছে, সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট কমান্ডস। তার মানে আমরা মডিউল 1 এবং মডিউল 2 অলরেডি শেষ করে ফেলছি। কারো কোনো কোশ্চেন? Let me stop the screen share. আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে? You have any question? আপনাদের যদি কোশ্চেন না থেকে থাকে তাহলে আমরা পরের মডিউলে যেতে পারি অথবা ডাইরেক্টলি অ্যাসাইনমেন্টে চলে যেতে পারি। Okay. This is a course curriculum. Let me just share the screen again for those who are on the Zoom. This is our course course outline. In fact, in the past that actually we do the customized course curriculum for just for your info. This course curriculum is not our course curriculum. This is taken from the Microsoft. If you go to the Microsoft online course curriculum, you will be able to see that. Let me just show you. Data Microsoft website, you can actually take a look. Okay, docs.microsoft.com, and this is Microsoft official course curriculum. Just now on the module 1 and module 2, what I have shown you is actually taken from Microsoft official course curriculum. Okay, so if you go through here, they only have, I think, 7 module 7, but we are covering module 8 and 9 as well. So we have actually added Microsoft official course curriculum plus 2 more additional modules in this course. And there are many Microsoft official training provider actually conduct this course, and the course fee is I think $998. It's only $1,000, and the same course actually are conducting for free. Plus we have added some more module for all of you. So আপনারা যারা এখনো এইটা স্ক্রিনশট নেন নাই তারা এখন স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখেন, পরে সময় পেলে এটা রিভিউ করে নিন। সো আজকের কোর্সটাতে আমরা মডিউল 1 আর 2টা কভার করেছি। আমাদের হাতে এখনো অনেক সময় আছে, আমরা মনে হয় মডিউল 3 তে চলে যেতে পারি, আর যদি না হয় আমরা ডাইরেক্টলি অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাই। আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? না ভাই, নো কোশ্চেন। আচ্ছা, মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কোর্স কারিকুলামটা আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিছি,
আপনি হোয়াটসঅ্যাপে যে পড়ে স্ক্রল করে ওখান থেকে সার্চ করতে পারেন, অথবা আমিও যে সার্চ করে দেখতে পারি, ঠিক আছে? সো টিচার যেহেতু ফ্রি, তার মানে টিচারকে সবসময় ব্যবহার করা যাবে এই জিনিসটা আসলে চিন্তা করা ঠিক না। আপনারা অনেকে এই কোশ্চেনটা করেন যে দাদু ভাই গত মাসে আপনি একটা লিঙ্ক দিছিলেন, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যায় ওই লিঙ্কটা খুঁজে আমার আবার দেন। আমি জিজ্ঞেস করি ভাই আমি পাবো কই? না না, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে আছে। তাহলে তো ভাই আপনিও তো আছেন ওই গ্রুপে, আপনি পান না কেন? কই না আমার টাইম নাই। ইফ অল অফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আপনারা সবাই চাকরি করেন, আমি বেকার, তাহলে আসলে ব্যাপারটা ঠিক না। আচ্ছা, এমদাদ ভাই একটা কোশ্চেন করবেন। জি এমদাদ ভাই বলেন। এমদাদুল, আসসালামু আলাইকুম নাজমুল ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। এটা কি প্রথম ক্লাস নাকি? জি এটা ফার্স্ট ক্লাস। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তো আমরা স্লোলি যাচ্ছি এবং অ্যাসাইনমেন্ট গুলো এমন ভাবে আপনাকে দেব, সো মেক শিওর করবো যে আপনারা 100% কোর্স পিক করতে পারেন। If not, if I go too fast, many of you may not be able to actually digest or actually pick it up. আমরা এখন অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাই। আমরা হয়তোবা কোর্স ক্লাস 9টার মধ্যে কিংবা 9:30টার মধ্যে, 9:20-এর মধ্যে শেষ করে দেবো। So can we jump to the ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট? আপনাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা কোশ্চেন রেজ করতে পারেন আমাকে। নাজমুল ভাই, জি বলেন। আমার ল্যাপটপ আছে, অ্যাসাইনমেন্টটা কিভাবে করব একটু লাস্টে বা মাঝামাঝি সময় একটু বলে দিন। জি কিভাবে সাবমিট করব? আমি একটা সিম্পল একটা জব অ্যাপ্লিকেশনের ছবি দেব, এই ছবি দেখে আপনাদের টাইপ করতে হবে, দ্যাটস অল। ওকে ভাই। We find it better later. আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা যদি না থেকে থাকে আমরা মনে হয় ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাই। কারো মাইক্রোফোনটা মনে হয় অন করা, কথা রিপিট হচ্ছে। না ওরা সব বন্ধ করে দিচ্ছে, তো সব বন্ধ করে দিচ্ছে। Let me just jump to the class assignment. Since there is no question, we can actually jump to the class assignment. So this is the class assignment. I think all of you can see. So this is a sample job application letter. There are many other sample job application letter is there. দেখতে পাচ্ছেন না স্যার? দেখতে পাচ্ছেন না? না স্যার। ওকে ওকে ঠিক আছে স্যার, প্লিজ। জুবার ভাই সবাইকে মিউট করে দেন, হ্যাঁ কথা রিপিট হচ্ছে। আচ্ছা কোনো যদি কোশ্চেন না থাকে I think we can jump to our class assignment. Today is a very simple example that I will show you. Let me just jump. Can you see the screen? For those are on the Zoom, can you see the screen or is show the black? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছি। Okay, so এখানে সিম্পল একটা জব অ্যাপ্লিকেশন দেখানো আছে অনলাইন দা ইমেজ আকারে, ঠিক আছে? আপনারা ফরম্যাটটা ফলো করবেন এরকম, বাট
টেক্সট গুলো হচ্ছে আপনার নিজের, ভাষাগুলো আপনার নিজের, ঠিক আছে। সো আপনি প্রথমে খেয়াল করে দেখবেন যে একদম উপরে যে কোম্পানির নাম, সেই কোম্পানির নামটা বাম পাশে হ্যান্ডি মোটরস, ঠিক আছে। তারপরে দেয়া আছে যে ডেট, কবের এই ডেটটাতে এই জব অ্যাপ্লিকেশনটা করা হয়েছে, ঠিক আছে। ডিয়ার স্যার, আপনাকে এখানে টেক্সট কপি করা দরকার নাই, আপনি ফরম্যাটটা দেখবেন, স্টাইলটা দেখবেন। আপনি আপনার নিজের ভাষায় একটা জব অ্যাপ্লিকেশন করবেন। ধরেন আপনি একটা কোম্পানিতে জব অ্যাপ্লাই করতেছেন, ঠিক আছে। সো আপনি এখানে টেক্সট কপি করবেন না, আবার বলছি, আপনি এখানে টেক্সট কপি করবেন না। অল অফ ইউ আর ম্যাচিউর এনাফ টু রাইট অ্যাপ্লিকেশন। দিস ইজ টু সি দ্য স্টাইল, নট টু কপি দ্য টেক্সট। আপনারা নিজেরা একটা জব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করবেন, ঠিক আছে। সেটা হতে পারে প্রজেক্ট ম্যানেজার, প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, দ্য সুপারভাইজার, সাইট সুপারভাইজার, হোয়াট এভার দ্য রোল, ঠিক আছে। কোম্পানির নেম, ফর এক্সাম্পল ক্যাপেল। ক্যাপেল, আপনারা হচ্ছে ক্যাপেলে জব অ্যাপ্লাই করতেছেন অ্যাজ এ ফর এক্সাম্পল প্রজেক্ট ম্যানেজার, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে ডিয়ার স্যার দিয়ে আপনারা শুরু করবেন, একদম লাস্টে, ঠিক আছে, আপনার নাম এবং আপনার নামের ডিটেলসটা দিয়ে দিবেন। ফরম্যাটটা এটা হবে, বাট টেক্সটটা আপনার নিজের ভাষায় লিখবেন। আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না, আমি না বোঝার জন্য এটা ব্লার দিছি, যাতে আপনার টেক্সট কপি না করেন, ঠিক আছে। I have given a blurred picture, so make sure that you don't read the text. Is to see the style. ঠিক আছে, আপনারা সবাই নিজের ভাষায় একটা জব অ্যাপ্লিকেশন করবেন, ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে সে তার ডিটেলসটা দিছে, এনআরআইসি ফর এক্সাম্পল আপনি দিতে পারেন, আপনার এনআরআইসি, ঠিক আছে, আপনার ফুল নেম, আপনার এনআরআইসি, আপনার ডেট অফ বার্থ, আপনার শর্ট, না না সেইগুলা ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনার নামটা, তার ডিটেলসটা আপনি এখানে হাইলাইট করতে পারেন, ঠিক আছে। যে আপনার ফর এক্সাম্পল পাসপোর্ট, ঠিক আছে, এখানে পাসপোর্ট নাম্বার, এনআরআইসি এখানে এনআইসি নাম্বার, ঠিক আছে। ডেট অফ বার্থ আপনার ডেট অফ বার্থ, ঠিক আছে। এখানে মোবাইল নাম্বার, ঠিক আছে। সো দিস ইজ জাস্ট এ ফরম্যাট। আপনারা একটা এই জব অ্যাপ্লিকেশন আমি যদি লিখি, আপনারা ঘুরে ধরে দেখতে পারেন আমার কাছে হাইস্ট 8 থেকে 10 মিনিট লাগবে। আপনাদেরকে ডাবল সময় দিচ্ছি, 10 প্লাস 5 15 মিনিট। আচ্ছা ডাবল দিচ্ছি, 20 মিনিট দিচ্ছি, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাদের ডাবল দিচ্ছি 20 মিনিট। সো আপনারা এখন আমি রিকোয়েস্ট করব সবাই আপনার জব অ্যাপ্লিকেশন রেডি করবেন, ঠিক আছে। আপনি ক্যাপেল কে লিখতে পারেন, আপনি ফর এক্সাম্পল সিঙ্গাপুরে আর বড় বড় কোম্পানি কি আছে, কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, হ্যাঁ হ্যাঁ এখনই। So please open your Microsoft Word document and write a job application. This is the first assignment. And make sure that your job application, the perfectly fine. Without that, you can't leave this class. ঠিক আছে? You start time starting from now. ঠিক আছে? যারা জমে আছেন, জি বলেন। আচ্ছা লেখাগুলো কি কি লিখবো এটাই তো বোঝা যাইতেছে না। লেখাগুলো লিখবেন হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ডিয়ার স্যার, ঠিক আছে, মাই নেম ইজ নাজমুল খান, ওখানে আপনি আপনার কথা লিখবেন, ঠিক আছে। পাশাপাশি লিখবেন আপনি যে কোম্পানিতে চাকরি করতেছেন, কেন চাকরি করতেছেন। ফর এক্সাম্পল আপনি লিখলেন যে স্যার আমার নাম এই, আমি কোনো কাজ টাজ কিচ্ছু পারি না, চাপাবাজ, বিভিন্ন জায়গায় চাপাবাজি করি, এখন জব অ্যাপ্লিকেশন লিখতে যে কি লিখতে হবে সেটা জানি না, নাজমুল ভাই বলছে কোন রকম একটা লেখা শেষ করে ফেলছি, ঠিক আছে। নিচে আমার বায়োডাটা এই, পারবেন না নাকি ইংলিশে বলতে হবে একই জিনিস? ঠিক আছে, মানে একটা কোম্পানিতে যখন আপনি জবে অ্যাপ্লাই করবেন, why that employer hire you, you have to write that, what is your skill capabilities, ঠিক আছে। ফর মি, আমি যদি এক্সাম্পল দেই, ডিয়ার স্যার, ঠিক আছে, my name is Nazmul Khan, I'm a cyber security specialist. I've been working in Singapore for over last 16 years. Over my last 16 years, actually, I have gained lots of experience as well as the certification. I have done this certification, and also I have actually gained a experience on ASEAN countries. That includes Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines. Okay, I have also gained a vast experience on the pre-sale, solutioning, the project management, service delivery.
ঠিক আছে, I have also worked, these are some significant customer, like for example DBS Bank, PSA, Government Investment Corporation, the Temasek Foundation, Starhub, Singtel, whatever. So all those actually are my key customer that I have gained. I've also worked in other countries, like for example, Malaysia and Celcom, Indonesia is Excelcom, Philippines, Thailand, or Bank of Thailand, BOT, and there are many other countries or many other corporate industry actually I have worked, as well as the pre-sales, service delivery, and the project management as well. So I have also gained a leadership experience for managing a regional resource, okay, and managing the company budget and P&L. আমি আমার কথাই লিখলাম, ঠিক আছে? So with having that kind of experience, I believe that my experience and skills is going to be asset for your company as well as your team. I'm looking forward to from you, and we'll be happy to have a short interview face to face. Okay, your sincere Nazmul Khan, my full name, my date of birth, my this. আমি আমার ভাষায় বললাম, আপনি আপনার ভাষায় লিখবেন। ওই কোম্পানি আপনাকে কেন হায়ার করবে সেই জিনিসটা হাই লেভেলে একটা প্যারাগ্রাফে আপনি লিখবেন এবং নিচে আপনি ডিটেইলসে লিখবেন। বুঝতে পারছেন? আমরা গ্রামে থাকতে ওই যে চেয়ারম্যান বরাবর একটা অ্যাপ্লিকেশন করি না, ঠিক আছে? পল্লী বিদ্যুতে যে বলি না, একটা নতুন একটা লাইন দিতে হবে, অ্যাপ্লিকেশন করি, ঠিক আছে? আপনি অমুক জায়গায় যে বলি যে একটা অ্যাপ্লিকেশন করি, আপনি ওখানে যদি বলেন ভাই কি লিখবো, আপনি যে কাজের জন্য গেছেন সেটাই লিখবেন, আপনার যে উদ্দেশ্য সেটাই লিখবেন। তো এখানে জব অ্যাপ্লিকেশনে আপনার যে উদ্দেশ্য, আপনি ওই কোম্পানি কেন আপনার হায়ার করবে সেটা একটা সামারি লেবু কাটবা লেবু খাবা? লেবু কাটতে পারবো না এখন, কি ভাই নূর আলম জি, আপনার আর কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি জাস্ট রিপিট করছি। জব অ্যাপ্লিকেশনে কি থাকে, ঠিক আছে? আমি আপনাকে আরেকটা ক্লিয়ার পিকচার দেই বোঝানোর জন্য, বাট কপি টেক্সট কপি করেন না, হ্যাঁ? ওকে স্যার। আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নাজমুল ভাই, আমরা যারা জুমে আসছি তারা কি করব? আপনারা যারা জুমে আসছেন তারা কি ল্যাপটপের জুমে নাকি হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপের জুমে নাকি হচ্ছে কি বলে মোবাইলের জুমে? মোবাইলের জুমে। মোবাইলের জুমে, ভালো সুন্দর কথা বলছেন। আপনারা যারা মোবাইলের জুমে আছেন তাদের মোবাইলে নোটপ্যাড নামে একটা সফটওয়্যার আছে, জানেন? নোটপ্যাড, নোটপ্যাডে টেক্সট লেখা যায়, তাই না? আচ্ছা, দেখতে হবে আর কি ভিতরে, এটা এখনো ওপেন না। আচ্ছা, অ্যান্ড্রয়েডের নোটপ্যাডকে কি বলে? আমি অ্যাপেলে বলি নোটপ্যাড, অ্যান্ড্রয়েডে কি বলে? নোটস। নোটস, অ্যান্ড্রয়েডের নোটস নামে একটা সফটওয়্যার আছে, ওখানে যে নিউ নোটে যে ওখানে জব অ্যাপ্লিকেশন করবেন, ঠিক আছে? ওখানে হয়তো আপনি ফন্ট সাইজ ছোট বড় করতে পারবেন না, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা লিখতে পারবেন। আপনি অ্যান্ড্রয়েডেই লিখবেন, ফোনে নোটপ্যাডে আপনি সেই নোটস এর ভিতরে জব অ্যাপ্লিকেশনটা লিখবেন, পারবেন না? ওকে ভাই, যাই ট্রাই। হ্যাঁ, ট্রাই করেন। আচ্ছা, আমি আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন অ্যাড করছি, ঠিক আছে? একদম উপরে কোম্পানির নাম এবং অ্যাড্রেস, তারপর দেখবেন যে ডেট দেওয়া আছে, ঠিক আছে? 14 ফেব্রুয়ারি এই। এরপরে কোম্পানির নাম এবং অ্যাড্রেসের পরে কার বরাবর অ্যাড্রেস এই অ্যাপ্লিকেশনটা লিখতেছেন, টু ফর এক্সাম্পল দ্য এইচআর ম্যানেজার, ঠিক আছে? তারপরে ডিয়ার স্যার, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে আরই অথবা আপনার সাবজেক্ট লিখতে পারেন এসইউবি। তারপর হচ্ছে আপনার জব অ্যাপ্লিকেশন, মানে যে জবের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন, আপনি যদি ভ্যাকেন্সি নাম্বার জানেন কোন জব পোর্টাল থেকে নেন, তাহলে চাইলে এই সাবজেক্টে ভ্যাকেন্সি নাম্বারটা লিখতে পারেন, অথবা লেখার দরকার নেই। এসইউবি সাবজেক্ট, ঠিক আছে? জব অ্যাপ্লিকেশন ফর প্রজেক্ট ম্যানেজার, জব অ্যাপ্লিকেশন ফর সাইট সুপারভাইজার, জব অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, ঠিক আছে? তারপরে আপনার স্টার্টিং, আপনার ফরম্যাট, আপনি কি কি লিখছেন, আপনি এখানে হাইলাইট করতে পারেন যে আপনার সিভির মধ্যে এই কি ইনফরমেশন হাইলাইট করা আছে, একটা সামারি দিলেন। এখানে আপনি লিখলেন 3-4 লাইনে কেন আপনি এই জবের জন্য সুইটেবল,
ঠিক আছে, একদম লাস্টে বলে দিলেন যে থ্যাংক ইউ ফর ইউর কনসিডারেশন, ইউ সিনসিয়ার, আপনার নাম লিখে দিলেন এবং আপনার নামের নিচে এখানে ওই যে এই জিনিসগুলো লিখে দিবেন। ফর এক্সাম্পল আপনার নাম, আপনার মোবাইল নাম্বার, আপনার এনআরআইসি, আপনার ডেট অফ বার্থ, শর্ট সামারি। ঠিক আছে, এই 4টা জিনিস দিলেই হবে। বুঝতে পারছেন? So your time starts from now 8:34. ঠিক আছে, আমি আপনাদেরকে 20 মিনিট সময় দিচ্ছি, 20 মিনিটের মধ্যে আপনার অ্যাসাইনমেন্টটা শেষ করবেন। ঠিক আছে, যারা মোবাইলে আছেন তারা মোবাইলে নোটপ্যাডে লিখবেন, আর যারা for those actually join laptop, so please start using your own Microsoft Word job application form. আপনি ম্যাডামের বরাবর লিখতে পারেন, আপনি স্যারের বরাবর লিখতে পারেন, অসুবিধা নেই। সময়ের কাজ সময়ে করা ভালো। আপনি এখনই যদি অ্যাসাইনমেন্টটা করে ফেলেন আপনার জন্য ইজি হবে, আর যদি এখন অ্যাসাইনমেন্ট আপনি না করেন আপনি পরবর্তীতে করলে আপনি অ্যাসাইনমেন্ট অনেকগুলো একসাথে হয়ে যাবে এবং আপনি ফেল করবেন। আজকের ক্লাসে 46 পার্টিসিপেন্ট, আমরা 46 কে সার্টিফিকেট দিতে চাই, আপনারা নেবেন তো? So I hope all of you are going to start writing this job application, and this is the first assignment. Every single class you have to actually finish your assignment and make sure you have completed. The moment you finish the assignment, you can leave the class. So now it's 8:35. If you can finish the class, the assignment by 9 o'clock, please submit the assignment. You can leave. You can just show that, sir, give me the chance to share my screen. I have completed my assignment. ঠিক আছে, আমি জমে আপনাদেরকে অ্যাক্সেস দিয়ে দিব, আপনারা সবাই আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনটা একটা একটা করে শেয়ার করে দেখাতে পারবেন সবাইকে এবং বলতে পারবেন যে কার অ্যাসাইনমেন্টটা সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে। And the moment you finish the assignment, the class is end. That's so simple. আপনাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে জমে যারা আছেন তারা আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন। দেওয়ান বাদন ভাই, আপনি কি অ্যাপ্লিকেশন লিখতেছেন? আনমিউট করেন, বলেন বাদন ভাই। জি 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 লিখতেছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারটা সবার আগে শেষ হবে। রহমান এমডি হাফিজুর, আচ্ছা আপনি, আচ্ছা ঠিক আছে লিখতে থাকেন। রাশেদ রুবেল ভাই, আচ্ছা লিখতেছেন, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। কামরুল হোসেন, কামরুল হোসেন, কামরুল হোসেন আপনাকে আনমিউট করতে হবে। মোবাইলে পাইতেছেন না নোটপ্যাড? হ্যাঁ, আমি প্লে স্টোরে গিয়ে ইনস্টল করতেছি দেখি। আচ্ছা, প্লে স্টোরে গিয়ে ইনস্টল করেন এখনই। সাইয়েদ আবু, আবু আছেন? আচ্ছা, আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো কাইন্ডলি আপনার ভিডিও ক্যামেরাটা অন করে রাখেন, কারণ আপনি কি ক্যামেরার সামনে আছেন নাকি কিচেনে আছেন নাকি টয়লেটে আছেন আমি ঠিক জানি না। আপনি কি ক্লাসে জয়েন করছেন নাকি আরেক ফোন দিয়ে গার্লফ্রেন্ডের সাথে গেজাইতেছেন সেটাও আমি জানি না। সো কাইন্ডলি যদি সিসিটিভিটা অন করে রাখেন আমার জন্য সুবিধা হয়, কি বলে ক্যামেরাটা অন করে রাখেন। দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ সো মাচ হোসেন আলামিন ভাই। আলামিন ভাই, ইউ আর মেকিং দিস অ্যাসাইনমেন্ট, আপনাকে আনমিউট করতে হবে।
আমি প্লে স্টোরে আছি, আমি খুঁজতেছি ওই মোবাইলেরটা আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, খুঁজতে থাকেন। হ্যাঁ, ফরহাদ ভাই। Sir, I am doing the assignment. Great, great. Thank you so much. Thank you. বেলাল মালিক ভাই, বেলাল ভাই। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। জি স্যার। অ্যাসাইনমেন্ট করতেছেন? জি স্যার, আমি ট্রাই করতেছি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ওকে স্যার, অলরাইট। Peter, John Peter, are you doing the assignment? Peter, এমদাদুল ভাই, আনমিউট করতে হবে। এমদাদুল ভাই। ভাই আমি ট্রাই করতেছি। হ্যাঁ, প্লিজ। আচ্ছা। আহমেদ এমডি বাশির। হ্যাঁ ভাই, ওই নোটবুক করতেছি, ইনস্টল করতেছি আর কি প্লে স্টোরে। আস্তে আস্তে সবাই উঠবো ভাই, আমার সবাই উঠবো।
জি বলেন, শুনতে পাচ্ছি। আপনার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ? জি বলেন। যার যার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ আমাকে নক করতে পারেন। যার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ আপনি ছবিটা তুলে গ্রুপে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেন। যার যার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হয়ে গেছে আপনি আমাকে বলবেন যে স্যার আমার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হয়ে গেছে, এবং গ্রুপে একটা স্ক্রিনশট দেবেন আপনার অ্যাসাইনমেন্টের। স্যার স্যার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ কোনটা স্যার? হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আমাদের 20 ফিশার লার্নিং সেন্টার একটাই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। আপনারা যদি না জেনে থাকেন, আমি যে এখানে মেসেজের মধ্যে আমি একটা লিংক দিয়ে দিচ্ছি, এই লিংকে ক্লিক করেন। জি স্যার, ঠিক জি আছে, জি দেন স্যার। আমি ওটাতে অ্যাড নাই স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, হতে পারে। আমি আপনাকে লিংক দিয়ে দিচ্ছি, ওই লিংকে ক্লিক করলে আপনি আমাদের লার্নিং সেন্টারে যুক্ত হতে পারবেন। 1 মিনিট। জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। আপনাদের কারো কি কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা? আমি এই যে গ্রুপ মেসেজে একটা লিংক দিয়ে দিচ্ছি, এখানে লিংকে ক্লিক করলে আপনারা ডাইরেক্টলি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করতে পারবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা মনে হয় ওকে স্যার, ওকে স্যার। রেকর্ডিংটা আমি স্টপ করে দেই। হ্যাঁ।